Lórúkọ Jésù. We appreciate you all. Ẹ jẹ́ ká gbàdúrà. Bàbá wa àti Ọlọ́run wa, dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún oore ọ̀fẹ́ tẹ́ fún wa lónìí láti péjọpọ̀ láti wá yọ ayọ̀ ìkórè. Àgbàdúrà lórúkọ Jésù. Lónìí ẹ bá gbogbo wa pàdé. Lórúkọ Jésù ẹ̀yin Ọlọ́run ìkórè. Ẹ bẹ̀ wá wò pẹ̀lú ẹ̀bùn lénìí. Ẹ̀bùn oore ọ̀fẹ́ yín, ẹ̀bùn àlàáfíà. Àwọn ọ̀rọ̀ tá a máa gbọ́ lónìí Olúwa ẹ jẹ́ kó ṣọ̀kan wa ní rere. Ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Hallelujah. Ìkórè wa ó ní ìkórè ìyìn títí láíláí. Harvest of everlasting praise. Ibi tá a jẹ ti mú ọ̀rọ̀ yẹn wà ní orin Dáfídì orí 24 ẹsẹ̀ kínní Psalm 34 verse 1. Ó ní èmi ó máa fi ìbùkún fún Olúwa ní ìgbà gbogbo. Ìyìn rẹ̀ yóò máa wà ní ẹnu mi títí láéláé. I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. Praise comes from a Latin word meaning value. Kí là ń pè ní ìyìn? Ohun tó jẹ́ pé ó jọjú, ó ṣọ̀wọ́n, ohun tá à ń pè ní ìyìn yẹn. Thus, to give praise to God is to proclaim His merit or His worth. Bàtà bá ń fi ìyìn fún Ọlọ́run, à ń sọ fún gbogbo ayé pé a mọ rírì Ọlọ́run. Ẹnikẹ́ni tí ò bá fi ìyìn fún Ọlọ́run, ẹni tí ò mọ rírì Ọlọ́run. Ó jẹ́ yẹ ká mọ rírì Ọlọ́run. Lákọ̀ọ́kọ́ tọ́lọ́run ṣe wò wá báyìí. Tí ò bá dá wa léèyàn, kò sí nǹkan tá a máa ṣe. Ó kàn wò mí títí báyìí kó léwúrẹ́ lòun fẹ́ fi mí ṣe. Kò sí nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀. Àbí? Ṣùgbọ́n Ọlọ́run dá ẹ̀mí ènìyàn. A ní láti mọ rírì Ọlọ́run. When you proclaim His mercy, so praise is our response to God's revelation. Àwọn ìfihàn Ọlọ́run, àwọn ohun tí Ọlọ́run jẹ́, ìwàsí wa sí onígbà tá a bá ń yin Ọlọ́run. Pípé títóbi ni Ọlọ́run. Olúwa fi ọ̀run ó fi ṣe ilé, ó fi ayé yìí ó fi ṣe àpótí tìlẹ̀ rẹ̀. Ọlọ́run ní agbára lórí ohun gbogbo. Hallelujah. Nígbà tó bá yẹ kó òun yọ, òun á yọ. Ìgbà tó bá dìgbà tó ti dágbé máa á tún di alẹ́. Àbí? Kò jẹ́ sẹ́ni tó lè change ẹ̀. Amen. Àárí ènìyàn kan tó bí á da orí sílẹ̀ báyìí nínú ìyá ẹ̀. Ṣùgbọ́n nígbà tó bá bí tán, kí ló máa ṣẹlẹ̀? Á jẹ́ dúró. Ẹni tó jẹ́ pé bórí ẹ̀ ṣe dálẹ̀ tẹ́lẹ̀ rí. Ọlọ́run jẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ bí ènìyàn ṣe wà ní. Torí náà, nígbà tá a bá ń yin Ọlọ́run, à ń fi agbára Ọlọ́run ràn ní. Nígbà tá a bá ń yin Ọlọ́run, à ń sọ fún Ọlọ́run pé òun nìkan ló tọ́, òun ló yẹ. Bíbélì jẹ́ ká mọ̀, tá a bá ń sọ nípa ìyìn, ọ̀nà oríṣiríṣi la lè gbà yin Ọlọ́run. A lè yin Ọlọ́run nínú orin kíkọ. A lè yin Ọlọ́run nínú àdúrà. Ìgbà mìíràn yàn á ti ẹ̀dákẹ́jẹ́, ó jẹ́ yin Ọlọ́run. Nígbà tí Hánà tó ń bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀ ní Ṣílò, wòlíì ò mọ̀. Wòlíì rò bóyá ìsọkúsọ ló ń sọ. Ó rò bóyá ó ti mọ tí yóò ní. Ṣùgbọ́n ó ń yin Ọlọ́run. Ọkàn ẹ̀ ń súre sí Ọlọ́run. Ọkàn ẹ̀ ń bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀. Nígbà tí Dáníẹ́lì wà ní ihò kìnìún, ó yin Ọlọ́run. Paul àti Sílà nígbà tó wà nínú ọgbà ìtìmọ́lé, wọ́n yin Ọlọ́run. You can praise God in a silent way and you can make a joyful noise. Ó ní ká máa yin Ọlọ́run nínú ẹwà ìwà mímọ́ rẹ̀. Ọ̀nà kọ́nà la fi lè yin Ọlọ́run. Ẹ lè jókòó kẹ́ máa yin Ọlọ́run. Èyí màmá wa tẹ́ wà lọ́jà, tẹ́ ń tajà, tẹ́ bá wà ní ìsọ̀ yín, ẹ lè yin Ọlọ́run.
Òdìgbà tẹ́ bá dúró ní church o, kẹ́ tó yin Ọlọ́run. Torí ìyìn tá à ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ títí láíláí. When we say everlasting, that means always. When we say everlasting, that means ceaseless praise. Every moment of your life. A ní láti bẹ̀rẹ̀ sí yin Ọlọ́run. Ohun tá à ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ nìyẹn. Nígbà tá a bá yin Ọlọ́run, ìyìn tó jẹ́ wípé ó mú inú Ọlọ́run dùn, ó ní ìyìn tó wá láti inú ọkàn wa. When you praise God from your heart, God is happy with you. Ká yin Ọlọ́run láti inú ọkàn wa. Ẹni tó bá yin Ọlọ́run láti inú ọkàn ẹ̀, it doesn't matter what is happening around him. Dáfídì nígbà tó yin Ọlọ́run kò rántí pọ́ bá lòun. Ó bẹ̀rẹ̀ sí ń fò, ó bẹ̀rẹ̀ sí ń jó, ó bẹ̀rẹ̀ sí ń yà, ó bẹ̀rẹ̀ ìyàwó ni ìyẹn ọmọ ẹgbẹ́ bọ́ bá ṣe ń jó kọ́ rèé. Àbí ó ṣàní bọ́ bá ṣe máa ń tẹ̀lé. Mo ti ní àǹfààní láti ráwọn ọba tó máa fẹ́ wá fi dúpẹ́. Ó ní bọ́yé máa ṣe báyìí. Ó máa ṣe báyìí. Ó máa ṣe báyìí. Dáfídì òjò bẹ́ẹ̀ yẹn. Ẹ mọ bó ṣe ń jó. Ó kàn fò sókè ní àyàwó ẹni ó láìpọ̀ ti tú náà torí máa yọ. That is worship from your heart. It has nothing to do with the circumstances surrounding you. Ìyìn tó ní ìtumọ̀ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ó ní ìyìn tó jẹ́ pé bí ọjọ́ ọ̀la bí ẹni tilẹ̀ korò, a ṣe ń yin Ọlọ́run. Ohun tí Ọlọ́run pè wá láti ṣe nìyẹn. Hallelujah. Nígbà tí èèyàn bá jẹ́ yin Ọlọ́run, a máa mú kí Ọlọ́run kó wọnú ìṣòro ènìyàn. It is only praise that can bring God's presence into your situation. Nínú ìyìn nìkan ni Ọlọ́run ti lè wọnú ìṣòro ènìyàn. Torí náà nìkẹ́ni tó wà nínú ìṣòro, you don't need any other solution. Oh, Jehoshaphat, wọ́n kàn bẹ̀rẹ̀ sí yin Ọlọ́run, wọ́n kàn bẹ̀rẹ̀ sí kọrin yin Ọlọ́run. Àwọn ọ̀tá náà para wọn. Ẹni tó bá mọ bọ́ ṣe yin Ọlọ́run, you don't have any business with your enemy. Because when the Lord arrives, the Bible says the enemy shall scatter. That is what the Bible says. Nígbà tí Ọlọ́run bá dìde lórí ọ̀rọ̀ ènìyàn, kò sí nǹkan tó kún ẹ mọ́. Hallelujah. Ọlọ́run bá ti lè dìde lórí ọ̀rọ̀ ènìyàn, any day sit down. Tí bá wo Jósẹ́fù, ọ̀gbẹ́ni yẹn níjọ́ kan, Ọlọ́run jẹ́ dìde lórí ọ̀rọ̀ ayé. Ṣé nígbà tí Ọlọ́run dìde lórí ọ̀rọ̀ ayé Jósẹ́fù? Nígbà tí Fáráò sọ di igbákejì ẹ̀, ohun àkọ́kọ́ tí Fáráò sọ ni pé kí gbogbo àwọn ìjòyè òun kan wá tẹríba fún Jósẹ́fù. Mo wá jókòó mo béèrè lọ́wọ́ ara mi. Ara ìjòyè Fáráò òun ni Pótífà. Pótífà ló ti Jósẹ́fù sílẹ̀. Àbí òun àti ìyàwó ẹ̀ wọ́n ní pé kó lọ sínú ọgbà ẹ̀wọ̀n. Nígbà tí Jósẹ́fù jókòó sórí ìtẹ́, nígbà tí Pótífà àti ìyàwó rẹ̀ tó bá déwájú Jósẹ́fù, tó bá tẹrí bàbá ẹ̀ pé káàbíyèsí. Tó bá jẹ́wọ́ ni Jósẹ́fù, kí ló máa ṣẹlẹ̀ sí? Omi máa jábọ́ lójú. Do you understand what I'm saying? Ọlọ́run bá dìde lórí ọ̀rọ̀ ayé ẹ̀. Kaná ń pè ní ọ̀tá. Ọ̀tá ò ní kú, òun ló máa bẹ́ gbé báàgì. Pótífà nígbà tó wá tẹríba níwájú Jósẹ́fù. Jósẹ́fù jẹ́ ìjókòó. Ó rántí mi ò jẹ́ ṣẹ́ o. Pótífà wọ́n ní mo jẹ́ protect o. Ìyàwó ẹ̀ ló ní wọ́n bá ń sùn. Mo jẹ́ ní kí ni mo ṣe lè ṣe búburú yìí. Ṣùgbọ́n gbà tí Pótífà dé, kò gbọ́ ti Jósẹ́fù, àbógbọ́ tẹ̀. Kí ló ṣe fún? Ẹ lọ wo Bíbélì dáradára. Ibi tán ti Jósẹ́fù sí, condemned cell náà ti sí. Àwọn tó fẹ́ lọ pa náà ti síbẹ̀. Torí àwọn tó wá bá níbẹ̀, ẹjọ́ kí ni wọ́n ṣe fún wọn? Wọ́n pa ìkan, ìkejì jẹ́ padà. Condemned cell ni Pótífà fi Joseph sí. Waiting for execution. Ó ń dúró de ẹjọ́ kan tó máa pa. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run jẹ́ wọnú ayé yẹn. Ó wà níbí lónìí. Ọlọ́run máa dá sọ̀rọ̀ ẹ̀ lórúkọ Jésù. Ọlọ́run ṣe dá sí ọ̀rọ̀ ẹ̀. Everything change. Àwọn ẹ̀gbọ́n ẹ̀ wọn ò mọ́mọ́. Hallelujah. Wọn ò mọ́mọ́. Ìgbà tí wọ́n dọ́dọ̀ ẹ̀,
Joseph akọ wọnú lé kékékékéké ayé òre Judah ó jẹ trust ẹ Reuben akọbí bàbá mi kékéké àtúpadà àtúnújú ẹ̀yin lẹ jẹ́ àgọ́ mi irú àjẹgbẹ wọn kọ bẹ́ẹ̀ sí yílẹ̀ wọn máa yílẹ̀ ajẹmọ I don't know whether you want God to do that in your life. Why not hand over everything to God? Yes. Nígbà tí ó máa sọ fún wọn wípé èmi ni Joseph o. Nígbà tó máa sọ fún wọn pé èmi ni Joseph o. Ẹ mọ nǹkan tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí sọ. Tí bá ní kẹ́ máa pàjọ mo ní kó má ṣe ohun kan máa ṣẹlẹ̀ láyé ẹ. Gbogbo àṣírí àwọn ọ̀tá tó jẹ́ pé tán ti ṣe lẹ́yìn wọn ní mọ̀gbà tó máa sọ níwájú ẹ. Lórúkọ Jésù èèyàn kan wà ń bì. Àwọn ọ̀tá ẹ wọ́n máa sọ àṣírí ara wọn níwájú ẹ lórúkọ Jésù. Ẹjọ́ ṣé Joseph ló bèèrè lọ́wọ́ wọn? Joseph kọ́ ló bèèrè lọ́wọ́ wọn. He didn't answer many questions. He didn't. When God intervened in your issues, you don't have any business with the enemy. Ṣùgbọ́n gbàtọ́ Ọlọ́run ò bá ti intervene, you will struggle a lot. And that is why today, I want you to change your praise pattern. I want you to change your worship pattern. Wípé èmi yóò yìn Olúwa. Ìyìn rẹ̀ yóò máa kún ẹnu mi títí láéláé. Ẹnikẹ́ni tó bá mọ Ọlọ́run yìí, Ọlọ́run á máa wọnú ìṣòro ayé ẹ̀. God will fight your battle. God will fight your battle. The praise of God is an overflowing source of delight of the godly. Ìyìn Ọlọ́run ó jẹ́ ayọ̀ ẹ̀kúnrẹ́rẹ́. Ayọ̀ ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ fún àwọn tó jẹ́ pé onígbàgbọ́, àwọn tó bá mọ Ọlọ́run nígbà tí ìṣòro bá dé, that is the tonic, that is the solution. Every human being, we have our own downtime. Tí gbogbo nǹkan máa dàbí pé kò ṣiṣẹ́, á dàbí pé yes, the end has come. Why not praise God? Just worship Him. Just praise Him. Pàtó bá ń ṣe nǹkan bẹ́ẹ̀, onímọ̀gbàtà rẹ̀ máa yá mú. Onímọ̀gbà tí ṣòro yẹn máa kúrò. Onímọ̀gbà tí ronú yẹn máa kúrò. That is the power of praise. Lórúkọ Jésù, ìyẹn á ṣiṣẹ́ nínú ayé wa. Bíbélì sọ fún wa, in His presence there is fullness of joy. Ní iwájú Ọlọ́run, ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ayọ̀. Bíbélì ló wà bẹ́ẹ̀. Ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ayọ̀. Ọlọ́run á fi fún wa lórúkọ Jésù. Náà nígbà tí Ọlọ́run bá wà pẹ̀lú ènìyàn, when you praise God, and God appears, when you praise God and you experience the presence of God, one of the things that will happen to you is that you begin to establish confidence. Ẹnikẹ́ni tó bá mọ̀ pé Ọlọ́run wà pẹ̀lú òun, ẹ̀rù oníbà. Àìmá ní ìdánilójú pé Ọlọ́run wà pẹ̀lú ènìyàn, òun ló mú kẹ́rù báyọ̀. Nígbà tí èèyàn bá ní ìdánilójú pé tí Olúwa bá wà pẹ̀lú bí, tí Olúwa bá wà pẹ̀lú wa, ta lẹni náà tí ò dojú ìjà kọ mí? Hallelujah. When God is with you, nobody. It has a way of building your confidence. Every day, àwọn ọ̀rẹ́ mi máa ń bè lọ́wọ́ mi. TUNBOSUN. Olóhùn wá sí Ìjẹ̀bú lẹ́ẹ̀mejì lọ́sẹ̀. Ṣé o mọ̀ pé ó ń kidnap èèyàn? Kidnap kẹ̀. Wọ́n lè kidnap mi. Wọ́n bá yẹ kidnap mi, wọ́n fẹ́ lọ gbọ́ mẹ́sẹ̀jì Ọlọ́run. Wọ́n bá bára sọ̀rọ̀ Ọlọ́run dáadáa bẹ́ẹ̀. Tó bá yẹ ti tó time, let me go. When God is with you, you have confidence. Ẹ jọ̀ọ́ kí lẹ rò bóyá ó fún Dáfídì ní ìdánilójú láti kọjú gbogbo láyà. Ṣebí nítorí pé ó mọ̀ pé kí ni Ọlọ́run wà pẹ̀lú. Ṣé tí Ọlọ́run bá ti wà pẹ̀lú èèyàn, Goliath, you will confront it. Wàá kojú ìjà sí, o ò ní bẹ̀rù. Kí ni ìgboyà tí Ṣétánì, Méṣákì àti Ábẹ́dígò ní níwájú ọba Nebukadnezari? Bọ́ ṣe ń finá yẹn, bọ́ ṣe ń finá yẹn, bọ́ ṣe ń finá yẹn. Torí pé kí ni wọ́n mọ̀ pé kí ni ó ní Ọlọ́run wa yóò ṣe kí ni yóò gbà wá. Ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ nìyẹn pé Ọlọ́run wa yóò ṣe kí ni yóò gbà wá. And we are going to somewhere. Once you know that God is present with you, ẹnikẹ́ni tó bá mọ̀ pé Ọlọ́run wà pẹ̀lú òun, ó ní máa wo àwọn ìwà kan. Àbí nígbà tó Ọlọ́run wà pẹ̀lú ẹ wá gbára ẹ lọ fi ṣàgbèrè. Is it possible? Ó mọ̀ ní.
Ó mọ̀ ipá lọ́wọ́ wà pẹ̀lú ẹ, ó jẹ́ pààyàn, ó ní ṣe. Because àmọ́ ipá lọ́wọ́ wà pẹ̀lú wa, òun la ṣe ń ṣeṣekúṣe, torí náà làwọn agbọ̀n ṣe ní ìgboyà. But once you are sure God is with you, your life will change. Everything about your life will change. It doesn't matter whether anybody is around, not around. You will begin to serve God in the beauty of His holiness. Oh, anything with anybody. You won't go to church because of anybody. You won't be good because of anybody. Because you know God is with you. And that same God with you, it will defend you. There's somebody here. The Lord will defend you. You will not fall. You will not falter in the name of Jesus Christ. Ẹnikẹ́ni tó bá mọ ìyìn Ọlọ́run, a máa mú ìfarahàn Ọlọ́run wá, a sì máa jẹ́ kí ọkàn rẹ̀ kó balẹ̀. God's presence boosts confidence. It takes away fear. It takes away sorrow. Hallelujah. Hallelujah. God's presence indicates that He knows where you are, what you are doing, and how to get you to where you need to be. Bí Ọlọ́run wà pẹ̀lú mi, ó jẹ́ kí n mọ̀ wípé Ọlọ́run mọ ibi tí mo wà. Tọ́lọ́run bá wà pẹ̀lú ẹ, ó mọ ẹgbẹ́ Ago-Iwoye ló wà ń sìn. He knows you are here. Hallelujah. Though I pass through the valley of shadow of death, I shall fear no evil. For thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. Hallelujah. Bó tilẹ̀ ń rìn ní àríkídí, òjijì ikú. Ẹ̀rù kì yóò bá ọ, torí pé Ọlọ́run wà pẹ̀lú rẹ. Ọlọ́run mọ ibi tó wà. Ọlọ́run mọ ibi tó wà. Never be afraid. Ọmọ, Bíbélì ní ojú Ọlọ́run ń lọ. It's moving to and fro. There is no secret place láyé tọ́lọ́run. Kò sóhun ìkọ̀kọ̀ kan tí ta lè fi pamọ́ lọ́dọ̀ ẹ̀. He knows everything. Hallelujah. Torí náà, nígbà tá a bá yin Ọlọ́run, Ọlọ́run á máa dúró tì wá. I want to say this. In life, it is common for people to strive for what they don't have and take for granted what they have. And in doing this, many have failed to appreciate the goodness of God. They have failed to appreciate God in their life. The devil reminds us of what we lack and make us forget what we have. Ìṣòro kan tó wà nínú ọmọ ènìyàn, oníta máa ń gbàgbé. A máa ń gbàgbé. Ohun tá a ní ni Sátánì máa ń rán wa létí. Kì í ṣe àwọn ẹgbẹ́ ẹ ló ra plane. Kì í ṣe àwọn ẹgbẹ́ ẹ ló ra mọ́tò. Kí ni inú ẹ ń dùn fún? Ohun tó jẹ ní kò ní jẹ́ kó rántí ẹ̀. Kò ní jẹ́ kó rántí pé tí wọ́n bá ní kíyàn lọ ra kidney, wọ́n fẹ́ ṣe kidney transplant fẹ́yàn. Kò ní jẹ́ kó rántí pé ẹni tó ní cancer nísìnyí, prostate cancer. Kò ní jẹ́ kó rántí ẹni tó ní brain tumor. Kò ní jẹ́ kó rántí. Gbogbo àwọn kan tí mo jẹ́ ń dárúkọ yìí wọ́n ní àbí ó wà okay àbí ṣùgbọ́n ò ní mọ́tò ó tí kọ́ lé ní BI àwọn kan tí Sátánì máa rán létí nìyẹn. And in the process wàá wá lọ tẹ ẹsẹ̀ bọ̀ tí ó yẹ kó tẹ ẹsẹ̀ bọ̀. Hey, please ẹ jẹ́ ká máa rántí ohun tọ́lọ́run ṣe fún wa. Àwọn tó mọ ẹ̀yìn Ọlọ́run làwọn tó rántí Ọlọ́run. Anytime in my life and I look back, I said, Lord, thank you. Because my yesterday keep on envying my today. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa, ipò tá a wà lénìí, tá a bá wo 30 years ago, 40 years ago, 50 years ago, they are envying where we are today. Is that not good? My yesterday is envying me today. 30 years ago, when I remember, 31 years ago, when I left university, I was to go to Iowa State University in US to go and do my master's. My parents, they saw the letter of admission and they just smiled. It's about to go late. Oh, they reach 20 naira. Say 20 naira, not be wrong, Los America. You know what? Like I tell young people,
what you don't have. I said, no, I'm trying to quote the way I say it. Like what you have. When you don't have what you like. When you don't have what you like what you have. When you don't have, láti lọ sí America gbọ́n yẹn. Ṣùgbọ́n when I don't have what I like, kí lẹ́nu wí àbájẹ́? I better like what I have. And what happened then? I have to forget everything about America. I have to start work in Lagos as a supermarket attendant with my bachelor in engineering. And the person I was working in Mumbai is any race course as supermarket attendant. He just called up where was the shop and boy Timori, like a graduate. Come here. Kiddos Cheney University, when she see by the kiddo I say, but didn't say, what about your car? Oh, no. What does Sophia pay? I'm taking this boy away from here. Baba then was the Deputy Inspector General of Police. What you move me there pay wrong? I studied civil engineering. Immediately, but she collected from me. When they killed me, one come move to Fujiro, NVI. Me, I said that about Ola to doga. Only she obey and say Ola be ala loju mi. Believe you, you better. No, I pay. Brain me, you should calibrate now. Somebody you calibrate. Somebody computer your own boots now. I don't even know. Okay, John Lufebe. That was on the Thursday. When come for me the Monday, brain had to set to buy a pay. I had to realize they would reach check by. When I started work there, from Fujiro, I moved to G Kappa. From G Kappa, I moved to Union Bank. And I rose to become property manager in Union Bank. 30 years after, my daughter, she master's lab bro. I was taking her in my car. Madam at a point, in the airport, 30 years ago, when they gave me admission, and my mother told me, I need to 20 naira law. Today, I was able to send my children 100% payments. Go to law school with this school. Because God is faithful. How will I forget things like that and say because of one thing or the other, I will not praise God? Is there somebody here? You have reasons to praise God. We have reasons. Our yesterday is ending us today. Why will you not praise God? Why will you not praise God? Why will you allow devil to make you forget? Forget not. Praise the Lord, oh my soul, and forget not all his benefits. That's what the psalmist says. Are you forgetful? Are you forgetful? Don't forget. Ẹni tó bá gbàgbé ìròyìn Ọlọ́run. Ẹni tó bá gbàgbé, he will praise God. He will praise God. Hallelujah. Hallelujah. I was away one time. I think I was in Tanzania. I was in Mwanza. So that mo lọ sí ìlú yẹn, ọ̀rẹ́ mi kan ló mú mi pé ká ṣeré lọ síbẹ̀. Mo wá dé bẹ̀. Bí ṣe dé Cathedral Church wọn. Náà sọ fún Bishop pé àlùfáà ni máa láti Nàìjíríà o. Ó lálùfáà yẹn, ìwọ náà ló máa wàásù bí ilé ni o. Ní Cathedral, ní ìlú òyìnbó, wàásù báwo? Ó lè mi máa wàásù, mo wá ráwọn òyìnbó gbogbo ọmọ. Okay. Ẹ jẹ́ mọ̀ pé ìwàásù òyìnbó kì í ṣe wá láriwo tá a máa ń ṣe pastor gently talk slowly because àwọn believe no ṣẹ̀rí ayé tí wọ́n kò ní láti ṣèkì calamilotion ṣẹ́mọ̀ calamilotion tá a máa ń lo kékeré kíni white yẹn á ti dúró sílẹ̀ àbí omi ló máa wà lókè ẹjọ́ ẹ tó bá mu omi yẹn kí ló mu ó kọ so tẹ́yìn màmá bá fẹ́ fún wa kí la máa kọ́ ṣe àṣẹ kí ni àṣẹ kẹ àbí
Ẹbí àwọn Áfíríkà ṣe rí ni ṣẹ́rí kálábí ló ṣe wá bó ṣe dúró lẹ̀ tá a bá ti pariwo dáadáa kọ́ ṣèkì wa ẹ̀mí Ọlọ́run ti mú ṣùgbọ́n táwọn Ọlọ́run ready made ni. And by the time I was done with that service, I started exchanging pleasantries. Alọ́jẹ́ wa ṣe gbogbo ẹ̀bùn wa ń wúra mi pé ìwọ local boy ọmọ Sàlẹ̀kó ọmọ Láfíàjì ọmọ tó jẹ́ pé táyà ló yí ní kékeré. How can I forget this? I can't forget this. It is not possible. I can't forget this. I don't know whether you are here. Maybe we're going to think back there. Tobacco ni bí mo fẹ́ kó rán ra ilé sí pé Olúwa èní mi ó dájú àná lọ. Ọ̀la jẹ́ máa ti kíni. Ọ̀la máa ṣe kíni. Ẹni tó máa gbọ́ la máa ṣe dáadáa ní kọ́kí hallelujah. Ọ̀la mi máa dára jù ní lọ. Hallelujah. Our tomorrow will be better. Lórúkọ Jésù, it will be better. So beloved, I want to tell you 3 D's. 3 D's. Why you have to praise God. D meta. Why do I have to give everlasting praise to God? The first reason is that God deserves our everlasting praise. Ohun tó tọ́ sí Ọlọ́run ni. Ohun tó yẹ fún ni. Ẹ jọ̀ọ́, kì í ṣe pé èèyàn bribe Ọlọ́run. Ohun tó tọ́ sí ènìyàn. Àbí? Ìyá tó bá ṣe wàhálà lórí ọmọ níbí. Bàbá tó bá ṣe wàhálà lórí ọmọ. Nígbà tó ọmọ ẹ bá wá dàgbà tó lówó. Ẹ jọ̀ọ́ ṣó yẹ kó tọ́jú ìyẹ́. Ṣó yẹ kó tọ́jú bàbá ẹ̀. Ẹ jọ̀ọ́ tó bá ṣe kí ni nǹkan tó ṣe. He has not done anything special. Bàbá ta ilé. Ó ta mọ́tò. Ìyá ó ṣe gbogbo ẹ̀ wọ́n wá rán lọ sí school. Ó wá di doctor tán. Ó wá lówó tán. Ó wá gbé ní Ìkòyí. Ebi wọ́n pa màmá ẹ̀. Ó wá fowó ránṣẹ́. Ó ní mo kàn help mọ́mì mi ni mo ìsọkúsọ ló ń sọ o. Oh, help anybody. Help anybody. Oh, don't see. God deserves our praise. Oh, don't turn in. You have not done anything special. And you don't tell us Igbani. In fact, so God deserves our praise. He deserves our praise. And you will see it in Psalm 118, verse 28. Psalm 106, verse 1. Psalm 115, verse 17 and 18. Don't worry, mommy. This write-up, I will send it into the platform so that you can see it. I have it. Most of my sermons, I have it. So maybe what I will start doing now, Sunday services, Sunday sermon, I'll be sending it into our platform so that all of us can be part of it. God deserves our praise. It is right to thank God who has given us life, the source of our strength and our power. There is no other being deserving of praise than God, our Creator. I said he deserves it. As a church, St. Paul, don't you think God deserves to be praised? This church is symbolic. This church is unique. It's a special church. It's an amazing church, a beautiful church. It's a glorious church. Ọlọ́run ti fi ìjọ yìí sílẹ̀ níbi tó ṣe pàtàkì. God deserves our praise. Ìgbà tá a bá yin Ọlọ́run, ohun tó tọ́ fún Ọlọ́run. Ohun tó tọ́ fún Ọlọ́run. Don't forget what God has done in your life. When you fail to praise God, you are forgetful. Ó ti gbàgbé. Hallelujah. The second D, I said God desires. Ọlọ́run fẹ́. He desires. And when God desires something, what will you do? Kí ló ń ta máa ṣe tọ́lọ́ bá fẹ́ nǹkan? Ẹ jọ kí la máa ṣe? Tọ́lọ́ bá ní nǹkan tí mo fẹ́ rèé, kí ló yẹ ká ṣe? Ẹ kà fún Ọlọ́run. It desires. Inú Ọlọ́run á máa dùn. Nígbà tí a bá ń yìn, and I say, Father,
whenever I'm happy, there is nothing my children cannot take from me. Hey, Baba, what I want me that is. Tabasha win contract is 7 billion, 20 billion, 10 billion. Ọmọkàn ṣeré wa ni daddy. Wọ́n dẹ̀ ṣe fún mi admission níbi kan University of California. Wọ́n dẹ̀ sọ pé bíi 10 million lówó school yẹn. And you just want a contract of 20 billion. What will you do? You just say, "Ilé ọ̀lọ́fẹ́ lọ." Abi, when you are happy, kí ló máa ṣẹlẹ̀? Oh, when God is happy with somebody here, kò ní tàn ti dá o. Lórúkọ Jésù Ọlọ́run arẹ́rìn ṣe mi mọ́tẹ́ o. Ọlọ́run arẹ́rìn ṣe mi. When God smiles at you, Ọlọ́run bá rẹ́rìn ṣe. Wàhálà dé nìyẹn. It will just take you. A kò mú ẹ lọ sókè ni. Ara nǹkan tí Dáfídì ní nìyẹn. Ohun tí Sọ́ọ̀lù ò ní. Tí Dáfídì ní òun ní ìyìn. Kò sóhun tí Dáfídì ṣe. Kò sóhun tí Sọ́ọ̀lù ṣe tó burú tó Dáfídì o. Dáfídì ṣe ohun tó burú jù yẹn lọ. Ṣùgbọ́n torí pé inú Ọlọ́run yọ sí. A ó wà níbí. Ọlọ́run á yọ́nú sí ẹ lórúkọ Jésù. Ọlọ́run á yọ́nú sí ẹ lórúkọ Jésù. Orí ẹ ó ní ó láàánú lòun rí gbà. Ẹnikẹ́ni tó bá ti rí àánú gbà lọ́wọ́ Ọlọ́run. Tínú Ọlọ́run bá yọ sí. Ó ní láti lùlù fún ẹ. Wàá kàn máa jó, wàá máa yọ̀, wàá máa jó, wàá máa yọ̀. And that only happens when you praise God. God desires our praise. He desires it. Wọ́n ní láti máa bẹ̀ẹ́ láti yan Ọlọ́run. God desires our praise. Paul and Silas, when they were praising God, Ọlọ́run ń gbọ́ ohùn àwọn tó ń kọrin. Ọlọ́run àwọn ló ń kọrin yìí. Ọlọ́run àwọn ló ń kọrin. Ibi tó ya Ọlọ́run lẹ́nu sí. Àwọn tó wà nínú túbú, àwọn ló ń kọrin. Àwọn tó wà nínú òmìnira wọn ò kọrin. Torí wọ́n ti gbàgbé. Ọlọ́run wá wò títí. Àwọn á jẹ́ ṣiṣẹ́ ìyanu. If you want miracle in your life, please learn to praise God. Ọlọ́run ṣiṣẹ́ ìyanu. Àwọn tó ń ti Paul mọ́lé. Nígbà tó ní kan tú wálẹ̀ báwo. Ẹ̀yin náà gbà. Ẹ mọ̀ pé tọ́lọ́run bá wà lẹ́yìn èèyàn máa ń bùgà ń gbà mí o. Tọ́lọ́run bá wà lẹ́yìn a máa ṣe kí ni? A máa bùgà. Lórúkọ Jésù, Ọlọ́run á wà lẹ́yìn ẹ lórúkọ Jésù. Paul and Silas, because they praised God, God was happy. No human power alone can stop the devil's schemes. No human power. Kò sóhun tá a ní. Tàbí lè kọjú ìjà sí Sátánì. Ọlọ́run ló ń gbèjà wa. Tínú Ọlọ́run bá jẹ́ dùn, ìgbà yẹn ló máa ń gbé ìjà ènìyàn. Ọlọ́run á gbèjà wa lórúkọ Jésù. The third thing, the first one, I say God deserves our praise. The second one, I say God desires our praise. Abi? The third one, God demands our praise. You see, it's a demand. God says you must praise Him. And so, whenever you choose not to praise Him, you have committed sin. And it's a command. Praising God is a command. The Bible says, let the people praise me. Only when the people praise me, only their land will bring forth fruits. It's a command. It's not a request. Let everything that has breath praise the Lord. It's a command. So if you are busy and you cannot praise God, election, and we are talking about everlasting praise. You must praise God. We must praise God. Nature surrounds us with countless signs of God's wonderful power and unspeakable majesty. Oh no, who is like unto God? There is no one. A life that has absolutely surrendered to God's sovereignty
We always be full of gratitude. We must have the attitude of gratitude if truly we are children of God. Tó bá jẹ́ ọmọ Ọlọ́run tòótọ́ ni wá, a gbọ́dọ̀ ní ẹ̀mí tó ń fi oore hàn fún Ọlọ́run. Àfi tó bá kí n ṣe ọmọ Ọlọ́run tòótọ́ ni wá. Lórúkọ Jésù, ẹ̀mí tó ń foore hàn fún Ọlọ́run, Ọlọ́run á fún wa lórúkọ Jésù. You must give God all the praises that are due to him because of his goodness in your life and in your home. Without him, nothing or no one exists. God is the possessor of all wisdom. God is the possessor of all knowledge. He is the source of all that is good and perfect. Torí náà ẹ̀yin ará mi ní Olúwa, Ọlọ́run ó fẹ́ ká máa yìn. Ní àkótán ẹ̀yin ará, mo wo ibì kan nínú Bíbélì nípa tá a bá ń yin Ọlọ́run, and I'm going to round up that way. The day I saw that place in the Bible, I was scared. Ẹ̀rù bà mí. Psalm 33 verse 1. Psalm 33 verse 1. The Bible says in Psalm 33 verse 1, rejoice in the Lord, O ye righteous, for praise is comely for the upright. Ó ní ẹ máa yọ̀ ní ti Olúwa ẹ̀yin olódodo nítorí ìyìn rẹ̀ fún ẹni tí ó dúró ṣinṣin. Ó ní nítorí ìyìn yẹ fún ẹni tí ó dúró ṣinṣin. And I took time to study that passage. Only for thy praise is comely. I took time to study the meaning of comely. The word comely means beautiful, adoring. Only for thy praise, ìyìn rẹ ó ní ẹwà fún àwọn ẹni tí ó dúró ṣinṣin. Ìyẹn tó mọ̀ wípé ẹni tí ò bá dúró ṣinṣin, ẹni tí ò kì í ṣe olódodo tó yin Ọlọ́run, ìyìn Ọlọ́run lẹ́nu ẹ̀ báwo ló ṣe rí? Òórùn ìbànújẹ́. Àwọn ènìyàn tí ìyìn wọn tó jẹ́ òórùn dídùn níwájú Ọlọ́run, àwọn ni àwọn èèyàn tó dúró ṣinṣin. Ìbárántí mi kan, he said the sacrifice of a wicked man is an abomination. Ó ní ìríra ní ẹbọ àwọn wo? Àwọn ẹni ibi. So àwọn ẹni tó jẹ́ pé wọ́n dúró ṣinṣin, àwọn tó ti gba Jésù gẹ́gẹ́ bí Olúwa àti olùgbàlà wọn, ó ní àwọn bẹ́ẹ̀ ní ìyìn wọn ló jẹ́ adùn níwájú Ọlọ́run. Torí náà, a lè kúrò níbí lónìí, a máa wo ṣàtìgbà Jésù. Are you upright? Are you righteous? When you are not upright, when you are not righteous, your praise before God is an abomination.